ఫస్ట్ మనం సాయిల్ని రెడీ చేసుకోవాలి. సాయిల్ని రెడీ చేసేసుకున్న తర్వాత సాయిల్ని ఫుల్గా వాటర్ చేయాలి. ఎంతగా వాటర్ చేయాలంటే ఇక్కడ నుంచి వాటర్ రావాలి మనకి. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు ఇలా వాటర్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ సాయిల్లో ఉండే ఎయిర్ హోల్స్ క్లోజ్ అయిపోతే మనం వేసే సీడ్స్ ఎయిర్ హోల్స్ లోపలికి వెళ్ళవు. ఉంది కాబట్టి ఇప్పుడు మనం సీడ్స్ తీసుకున్నాం. ఈ సీడ్స్ని మా మమ్మీ నిన్న నైట్ నానబెట్టారు. ఎందుకంటే మనం ఎందుకు నానబెట్టుకుంటామంటే ఇవన్నీ నానబెడితే మనకి స్ప్రౌడింగ్ ఈజీగా ఉంటుంది. జర్మినేషన్లో మనం 100% సక్సెస్ అవుతాం. సో ఇప్పుడు మనం సీడ్స్ వేసేసుకుందాం. మనం దగ్గరగా వేసేసుకున్నా కూడా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు, మెంతుకూర కాబట్టి. ఇప్పుడు దీన్ని మనం కోకోపీట్తో కవర్ చేసేసుకుందాం. లైట్గా వాటర్ వేసుకోవాలి. ఫ్రెండ్స్, ఇది సీడ్స్ పెట్టి 5th డే చూసారు ఎంత బాగా స్ప్రౌడింగ్ వచ్చిందో. ఇంకా మనం 3 days వెయిట్ చేస్తే హార్వెస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సో 8 daysలో మనం మైక్రో గ్రీన్ని ఈజీగా గ్రో చేసేసుకోవచ్చు. మరిన్ని మైక్రో గ్రీన్ అప్డేట్స్ కోసం మా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్. దిస్ ఈజ్ సుహాస్. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ అవర్ ఛానల్ Sunday with Suhas. Like and share.